Is my voice audible? Hello? Yes, sir. Okay. So now let us consider the next problem. So which is the 15 problem. So the concept is similar, which I explained in the previous class. So they're given you the PDF. Okay. So what is the PDF? C into y minus 3. So what is being changed is only the variable. Okay. C previous ಏನಿತ್ತು C into x minus 6 ಅಂತ ಇತ್ತಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ x ಬದಲು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ದೇ ಮೇಡ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಓನ್ಲಿ y as the ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಷ್ಟೇ ಚೇಂಜ್ ಓಕೆ ಇನ್ನು ಉಳಿದಿದ್ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಇದೆ. So what is the PDF? It is described by C into y minus 3 for all values of y between 6 and 10. So how can I express this? So PDF is being given. So what is PDF? It is extended between where? Between 6 and 10. Okay. So it is extending from 6 to 10. So what is the function? So the function is what? C into y minus 3. Okay. So this is your given PDF. Okay. So this is your given PDF. So now we just need to find the value of C. Okay, find the value of C and find the area for y greater than 7. Okay, so we need to find what fx of x for x is greater than 7. ಸೊ ಸೆವೆನ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಏರಿಯಾ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೊಡಬೇಕು. ಈಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈಗ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ಏರಿಯಾ ಇಸ್ ಫ್ರಮ್ ವೇ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ 0. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಸೊ ಸಿಕ್ಸಿಂದ ಹಿಡಿದು ಟೆನ್ವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮದು ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಡಿಫೈನ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಸಿಕ್ಸಿಂದ ಟೆನ್ವರೆಗೂ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಇದೆ. ನೀವು ಏರಿಯಾ ಎಷ್ಟು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಸೆವೆನ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸೆವೆನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸೆವೆನ್ಗಿಂತ ಟೆನ್ವರೆಗೂ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಷ್ಟು ಟೆನ್ವರೆಗೂ ಇಷ್ಟು ಏರಿಯಾ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, so what's the first step? We need to find out the value of C. So you already know the property that integration from minus infinity to infinity of your PDF, okay, will always be equal to what? 1. So in making use of this property, you are taking this, okay, either PDF ಕೊಟ್ಟಿರೋದಲ್ವಾ, integration from 6 to 10 of C into y minus 3 into dy will be equal to 1. So C is common, take the C outside. So what is left over? Y minus 3 into dy equals 1. Now you integrate y. So you already know integration of y is what? So y to the power of n is what? Y to the power of n plus 1 divided by n plus 1. So ಅದನ್ನೇನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? y to the power of 1 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ y square by 2. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 ಇದೆ, 3 is constant. Integration of y is what? So integration of 1. Okay, if we consider again, if you consider integration of 1, 3 ಇದೆಯಲ್ಲ, you have taken 3 outside, and the integration of 1 is what? It is equivalent to what? Y to the power of 0. So that would be what? Y to the power of 0 plus 1 divided by 1. Okay, so ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? Y ಬರುತ್ತೆ. So that is how you will be getting y, integrating from 6 to 10. Okay, so now just substitute the values. So value substitute ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 10 square by 2 minus 6 square by 2. Next ಇಲ್ಲಿ 10 minus 6. So 32 minus 12 ಬರುತ್ತೆ. 20 C is equal to 1. C is equal to 1 by 20. So I found the value of C. Okay. So once the value of C find out ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ next ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು? We just need to find the area. So what is that? So that would be fx of, sorry, ಇದು y ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಇದು y ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ fy of y where y is greater than 7.0 ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? 7ಗಿಂತ ಎಂಡ್ವರೆಗೂ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಯು ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ವೇರ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ 7 to 10. ಓಕೆ, so always remember that whenever, so always remember that whenever it's an integration symbol, what does it indicate? You're trying to find the area. Okay, integration ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಅದು ಅರ್ಥ ಏನೋ? You're trying to find the area. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಅರ್ಥ? ಯು ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಸ್ಲೋಪ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಇದು ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಯು ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ area. Okay, integration is you're trying to find the area. Differentiation ಅಂದ್ರೆ you're trying to find the slope of the line. Okay, now what you're trying to find? You're trying to find the area above 7. Okay, 7 ಗಿಂತ ಮೇಲೆ ಇರೋ ಏರಿಯಾ ಎಷ್ಟು ಅಂತ. So you're taking from where?
ಸೊ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ 7 ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಲಿಮಿಟ್ ಎಷ್ಟಿರೋದು 10 ವರೆಗೂ ಮಾತ್ರ ಡಿಫೈನ್ ಆಗಿರೋದಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್, ಹಂಗಾಗಿ 7 to 10. ವಾಟ್ಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಏನಂತ ಡಿಫೈನ್ ಆಗಿದೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಸಿ ಇಂಟು ವೈ ಮೈನಸ್ 3. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಟು ವಾಟ್. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸಿಂಗ್ y ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಎಫ್ ವೈ ಆಫ್ y is equal to, how do you get CDF from the PDF? Integration from minus infinity to y of ಎಫ್ ವೈ ಆಫ್ ವೈ. ಸೊ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ನ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸಿ ಡಿ ಎಫ್ ಬರ್ತದಲ್ಲ, ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಲಿಮಿಟ್ ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿಯಿಂದ ಯಾಕೆ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಷ್ಟರಿಂದ 7ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ. ಸೊ 7ಇಂದ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಲಿಮಿಟ್ ಎಷ್ಟು 10. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಯು ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 7 to 10. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವೇ ಹೌ ಯು ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಲಿಮಿಟ್. ಓಕೆ, ನಿಮಗೆ ಇದೊಂದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಲಿಮಿಟ್ ಹೆಂಗೆ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್. ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾರ್ಮಲಿ ಇದು y ಟು ಪವರ್ ಆಫ್ n ಪ್ಲಸ್ 1 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ n ಪ್ಲಸ್ 1 ಇಷ್ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಸಾಕು ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಲಿಮಿಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ತಪ್ಪು ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಏಬಲ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಲಿಮಿಟ್, ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ಲಿಮಿಟ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು. ಹಲೋ, did you get the Yes, concept of sir. this? Yes, Okay, sir. okay, now the remaining thing is very simple. Okay, so c is constant, you just take c outside, ಉಳಿದಿದ್ದಷ್ಟು y minus 3. now integrate y ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ y square by 2. 3 ಹೊರಗಡೆ ತಗೊಳ್ತೀರಾ, 1 ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ y ಆಗುತ್ತೆ. 7 to 10 ಹಾಕಿ ಇದು ಹಾಕಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೆ ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. 10 ಮತ್ತು 7 ಅಲ್ಲ, 10 square by 2 minus 7 square by 2. Next ಇಲ್ಲಿ 10 minus 7. So when you reduce this, this is the form c into this value. Okay, you already calculate the value of c. Okay, it is 1 by 20. So you just multiply these two things, you'll be getting this as the answer. Okay, so when you compare this problem with the previous problem, the only difference is what, the variable is being changed. Okay, y ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಿಮಗೆ x ಅಂತ ಇತ್ತು ಅಷ್ಟೇ, ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮ್. ಓಕೆ, now let us move on to the next problem. So again you look over here, ಸೇಮ್ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸಿ ಇಂಟು ಝೆಡ್ ಮೈನಸ್ 4 ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವೈ ಬದಲು ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಝೆಡ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಫಾರ್ ಆಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಝೆಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ವಾಟ್ 6 to 10. ಸೊ ಡಸ್ ಇಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್, ಸೊ your ಎಫ್ ಝೆಡ್ ಆಫ್ ಝೆಡ್ is being given, that is ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ is given. ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ, it is from 6 to 10. Okay, so function exists from 6 to 10. So what is your f z of z? So it is c into z minus 4. So this is the function which is being given. Okay, now what we need to find out, we need to find out the value of c, and we need to find the area greater than 9. So 9 ಗಿಂತ ಗ್ರೇಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸಿ ಡಿ ಎಫ್ಗೆ, ಓಕೆ, f x of x and sorry f z of z into dz. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬರ್ಬೇಕು ಹೇಳಿ, ಇಲ್ಲಿ 9 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದ ಲಿಮಿಟ್ ಹಿಯರ್, ಎಷ್ಟು ಬರಬೇಕು? ಹಲೋ, ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬರ್ಬೇಕು ಲಿಮಿಟ್ ಏರಿಯಾ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೆ? 9 to 10, sir. Okay, 9 to 10. Okay, so this should be 9 to 10. Okay, so ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಸೇಮ್. ಫಸ್ಟ್ ಸಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯು ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಏರಿಯಾ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. Okay, so c is the constant, you take it outside, z minus 4 is remaining. So integration of z is z square by 2, integration of constant 1 is x. Okay, so 10 to 6 is substitute ಮಾಡಿದ್ರೆ you'll be getting it as what, c into 32 minus 16. So c is equal to 1 by 16. Found out the value of c. Next thing is what, you need to find out the function cdf. Okay, cdf means was z is greater than 9. So limit ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, 9 to 10. 9 to 10 of what, f z of z, c into z minus 4. ಇನ್ನು ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಸೇಮ್, ಅದೇ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್. Okay, so at the end you'll be getting the answer as what,
c into this value. You know the value of c, it is 1 by 16. Just multiply that, so that gives you the answer. Okay, so this is one kind of problem. Okay, ಇಷ್ಟ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಇದು ಯೂಶಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಈ ತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. Now let us move on to the next kind of problem. Hmm. So again, you look over here. The following is the PDF for the random variable u. So what they have given, ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ ಎಫ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹಂಗಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆ. ಫೈಂಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ದಟ್ ಸಿ ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಫಾರ್ ಎಫ್ ಯು ಆಫ್ 0.5. So if you observed in the previous problem, they were trying to ask you the value of z is greater than 9 ಅಥವಾ y is greater than 6, ಈ ತರ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ಅಲ್ವಾ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಎಫ್ ಯು ಆಫ್ 0.5 ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಝೆಡ್ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಝೆಡ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 0.5 ಅಂತ ಬರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಆಫ್ 0.5 ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ if it was fz of 0.5 ಅಂದ್ರೆ, so the limit is what, z is less than 0.5. ಇಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, anyhow it will be coming to know while solving the problem. Okay, now let us consider here. So this is the PDF which is being given. What is the PDF of fu of u? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ನಾವೇ ಬರ್ಕೊಂಡ್ವಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲಿ ಅವರೇ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು, ಸೇಮ್ ಸಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್, integrate, and you already know the from the property that its area will be equal to 1. So make use of that property. So c into e to the power of minus u by 2 into du equals 1. Okay, you take c common, and that is constant outside. Where you integrate this, you already have a integration for e to the power of ax. Okay, so e to the power of ax ಅಂದ್ರೆ ಏನು, e to the power of ax by a ಅಂತ. Okay, similarly ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, e to the power of minus u by 2 ಇದೆ. So what is the constant here, minus 1 by 2 is the constant. ಹಂಗಾಗಿ ಏನು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲಿ, e to the power of minus nu by 2 divided by minus 1 by 2. ಸೊ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಕೆಳಗಡೆ ಬರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೇ ಥರ ಬರ್ತದೆ, ಏನಾಗುತ್ತೆ, e to the power minus 1 by 2 into nu. Okay, what is the constant, minus 1 by 2. So you can write this as what, minus 1 by 2 into nu divided by minus 1 by 2. So now c is equal to, you just substitute the value 1, e to the power of minus 1 by 2 minus e to the power of 0. Okay, so minus 2c equals 1 by ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಳ್ಳಿ. Okay, take this to the denominator. Okay, so you'll be finding the value of c. So this ends to be 1.2707. So now you have found the value of c. Okay, so what is the next step, you need to find the area. Okay, so if you look at the function, so the function is defined from where, ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ನ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 to 1 ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್, ಈ ತರ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ, 0 ಇಂದ 1 ವರೆಗೂ ಏನು ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ 0 ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ 1. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ, ಇದೇನಿದೆಯಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್, ವೇವ್ ಫಾರ್ಮ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ವಿಚ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್. ಓಕೆ, ಇದು ಫುಲ್ ಏರಿಯಾ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, 1 ಬರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಅವ್ರು ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಎಫ್ ಯು ಆಫ್ 0.5 ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಯು ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಏರಿಯಾ ವಾಟ್, ಎಫ್ ಯು ಆಫ್ 0.5. ಸೊ ಈ ವೇರಿಯಬಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಯು. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ವೇರ್ ಎಫ್ ಯು ಆಫ್ 0.5 ಈ ಥರ ಕೇಳಿದ್ರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಏರಿಯಾ ಫ್ರಮ್ ವೇರ್, ಫ್ರಮ್ 0 to 0.5 ವರೆಗೂ. ಓಕೆ, 0 to 0.5 ವರೆಗೂ ಏರಿಯಾ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಲಿಮಿಟ್. ಓಕೆ,
ಸೊ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ವೇ 0 to 1 ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎಫ್ ಯು ಆಫ್ 0.5 ಅಂದರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಿಂದ, ಓಕೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಿಂದ 0.5 ಎಷ್ಟು ಏರಿಯಾ ಇದೆ ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮದು? ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದೇ 0 ಇಂದ. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ? ಅಪ್ ಟು 0.5. ಇದ್ರ ಏರಿಯಾ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಹೌ ಡು ಯು ಫೈಂಡ್ ದ ಏರಿಯಾ? ಬೈ ಮೇಕಿಂಗ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದ ಲಿಮಿಟ್? ಇಟ್ ಶುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ವೇ 0 ಅಪ್ ಟು ವೇ 0.5. ಇಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರೀತೀರಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಯುವರ್ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್? ಸಿ ಇಂಟು ಇ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಯು ಬೈ 2 into du. Okay, so now the rest of the thing is simple. Okay, take c, which is a constant outside. Again you integrate this e to the power of minus u by 2 ಏನಾಗುತ್ತೆ? e to the power of ax by a ಬರುತ್ತೆ. So evaluated from 0 to 0.5. So that would be what? So this will be the answer, minus 0.5215. ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ. ನಿಮಗೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಮೇಯ್ನು ಲಿಮಿಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಲಿಮಿಟ್ ತಗೊಳ್ತಿಲ್ಲ, ಅದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದಟ್? ಇಷ್ಟ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಲಿಮಿಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತ? ಹಲೋ. Yes, sir. Okay, now let us move on to the next problem. ಸೊ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ನ್ಯೂ ಬೈ 4 ಏನಾಯ್ತು, ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ಸಿ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಮೈನಸ್ ನ್ಯೂ ಬೈ 3. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ವೇ, ಸೊ ದಿಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ defined from, this function is defined from where? 0 to 1. So what is the variable? Variable is again u. Okay, so first what we need to find out? We need to find out the value of c. ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ಒಂದ್ಸತಿ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಡೂ? ವೆನ್ ಯು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ದ ಹೋಲ್ ಏರಿಯಾ, ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ಸೊ ಸಿ ಇಂಟು ದ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ನ್ಯೂ ಬೈ 3 1ಗೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಸಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ, ಹೊರಗಡೆ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಇ ಟು ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇ ಟು ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಎ. ಓಕೆ, ವೆನ್ ಯು ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್, ಸೊ ಇಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಮೈನಸ್ 3c ಇಂಟು ಇ ಟು ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 3 ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ವೇ? ಫ್ರಮ್ 0 to 1 ಇಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೈನಸ್ 3c ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಸಿ ಆಸ್ 1.769. ಓಕೆ, the next step is what? You need to find out the area. Okay, so what they have given you, again they have asked you to find the area of 0.5 ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ 0.5 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಪ್ ಟು 0.5 ಎಷ್ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ, 0 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ 0.5 ವರೆಗೂ ಎಷ್ಟು ಏರಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಯು ಟೇಕಿಂಗ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ವೇ 0 to 0.5. ಸೊ ಯು ಟೇಕಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ 0 to 0.5. ಸೊ ವಾಟ್ಸ್ ದ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್? ಸೊ ಇದು ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ನಿಮ್ಮದು, ಸಿ ಇಂಟು ಇ ಟು ಪವರ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ನ್ಯೂ ಬೈ 3. ಸೊ ಸಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ, ಹೊರಡೆ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟ್? ಇ ಟು ಪವರ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಎ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ, ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, so this will be your answer. Fu of u is equal to 0.5 into, so this will be your answer. Okay, so this is the second question. Next question. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ನಿಮಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂದರೆ 3 ಕ್ವಶನ್ ಅದೇ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲೂ ಎಕ್ಸಸೈಸಲ್ಲೂ ಹಂಗಿರೋದು. ನಿಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ನು 2 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದೇ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನು ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೀವೇ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಗೊತ್ತಾಗದೇ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆದಷ್ಟು ನೀವೇ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಉಳಿದಿದ್ದು 2 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು ಅದೇ ಥರ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಸೊ ಅಗೇನ್ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್. ಮೈನಸ್ ನ್ಯೂ ಬೈ 4, ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫೈನ್ ಫ್ರಮ್ ವೇ 0 to 1. 0 to 1 ವರೆಗೂ ಡಿಫೈನ್ ಆಗಿದೆ. ಏರಿಯಾ ಎಷ್ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಅಪ್ ಟು 0.5 ವರೆಗೂ ನಿಮಗೆ ಏರಿಯಾ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಏನು ತೊಗೊಳ್ತೀರಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯೋರ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಯು. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಏರಿಯಾ ಅಂಡರ್ ದ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 1. ಇದು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ. So when I integrate that, so you will be getting the value of c as
ಸಿ ಎಸ್ 1.3.1 ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎಫ್ ಯು ಆಫ್ 0.5 ಅಂದರೆ 0.5ವರೆಗೂ ಎಷ್ಟು ಏರಿಯಾ ಇದೆ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಅದೇ ಈ ಥರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಎಫ್ ಯು ಆಫ್ ಯು ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0.5 ಅಂದರೆ ಏನು ಬರ್ತಿದ್ರಿ, or with the integration. Hello, they have given you as fu of 0.5, so you're writing it as what, 0 to 0.5. Instead of this, if they have asked you as fu of u is greater than 0.5, so integration ಏನಂತ ಬರೀತಿದ್ರಿ ಇವಾಗ, ಹಲೋ ಏನು ಬರ್ತಿದೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಅವಾಗ, 0.5 to 1. 0.5 to 1. Okay, it would be 0.5 to 1. Okay, so this is the concept. Okay, now you substitute here and just find out the value. Okay, so these are the kinds of problems. So this is the okay. So each problems are the continuous random variable ಮೇಲೆ problems ಮುಗೀತು ಇಷ್ಟಿತ್ತು. Okay, around 20 problems were there on continuous random variable. Next ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ ಬಿ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್. ಇದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್. ಸೊ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟ್, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಇಂಟರ್ನಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ನಿಮಗೆ 1ನೇ ತಾರೀಕಿಂದ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಇಷ್ಟಿದೆಯಲ್ಲ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಪೋರ್ಷನ್ ಸಾಕು. ನಿಮಗೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಸ್ಲೋ. ಓಕೆ, ತುಂಬ ಸ್ಲೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ ಅಂತ. ಸೊ ಒಂದ್ಸತಿ ನಿಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟಿಗೆ ಏನಂದರೆ ಇನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಯೂನಿಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೀಲಿಂಗ್ ವಿತ್ ಟೂ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸಿ ಡಿ ಎಫ್ ಅಂದರೆ ಇದು, ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಅಂದರೆ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಷ್ಟಿತ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಿತ್ತು, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್. ಓಕೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಯೂಲಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಇಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ಟೂ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ, ಇದು ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಡಬಲ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ಡಬಲ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಷ್ಟೇ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು. ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಸಿಂಗಲ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ನಿಗೆ ಡಬಲ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಯೂಲಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಯೂಲಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮೆಟಿಕಲಿ ತೋರ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇದು ಸಿಂಗಲ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹಿಂಗೆ ಬರ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇದು ವೈ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಬರ್ದು ತೋರಿಸ್ತೀವಲ್ವಾ. ಬಟ್ ಈ ಡಬಲ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಅಂದರೆ ಅವಾಗ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು, ವೈದು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಫುಲ್ಲು. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆ, ಡಯಾಗ್ರಾಮೆಟಿಕಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಲೋ ಬಿಕಾಸ್ if you are able to understand the concept using single random variable, the same concept applies for second or two random variables. Okay, so ಇಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಥರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ, ಓಕೆ, in the third module what we'll be doing is we'll be making use of these two modules. Okay, ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಏನು ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಎರಡನ್ನೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ಒಂದು ಸಿಗ್ನಲ್ ಇದ್ದರೆ, okay, whenever you are given a signal, how to find the power which is present in the signal, ಆಮೇಲೆ ಅದು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಎಷ್ಟು, ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಎನರ್ಜಿ ಎಷ್ಟು, ಅದೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಥರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಯೂಲಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಬಾಯಾಟ ಹೊಡಿಬೇಡಿ. ಓಕೆ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಲಿಮಿಟ್ ಏನು ಹಾಕಬೇಕು, ಅದು ಹಾಕಿದ ಅರ್ಥ ಏನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಓದಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಬಿ ಎಂಡಿಂಗ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತೇನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇಷ್ಟದು ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ನಲ್ಸಿಗೆ ಈಗಲೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಯಾರ್ಯಾರು ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಫುಲ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದಿರ, ಇಲ್ಲಿವಾಗ ಎಷ್ಟು ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅವ್ರದ್ದು ಮಾತ್ರ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಉಳಿದವ್ರಿಗೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ಸ್ ಕೊಡಲ್ಲ, ಈಗಲೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ಒಂದು 3-4 ಜನ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಶರತ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಮೇಕ್ ಶ್ಯೂರ್ ದಟ್ 2ನೇ ತಾರೀಕು ಒಳಗಡೆ ನಿಮ್ದು ಎಷ್ಟು ಇಂಟರ್ನಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಇಂಟರ್ನಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಬರ್ದು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಬರೀರಿ, ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಬಿ ಎಂಡಿಂಗ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಿಯರ್.
ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ಎಷ್ಟು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸು? ಹಲೋ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ವಾ? Yes, sir. Yes, sir. Okay, okay, Yes, sir. Yes, sir. ending the class here. Thank you.